the dishes. Das Geschirr. Is the sink full? Ist dieses Spülbecken voll? Yes, it is full of dirty dishes. Ja, es ist voll schmutzigem Geschirr. The dishwasher. Der Geschirrspüler. Dishwashers. Geschirrspüler. The dishwasher is full of clean dishes. Der Geschirrspüler ist voll sauberem Geschirr. Here is a new dishwasher. Is it empty or full? Hier ist ein neuer Geschirrspüler. Ist er leer oder voll? It is completely empty. It is fully leer. I will wash the dishes in my small kitchen. Ich werde das Geschirr in meiner kleinen Küche spülen. I am washing the dishes in my small kitchen. Ich spüle das Geschirr in meiner kleinen Küche. You are washing that orange bowl in the sink. Du spülst diese orange Schüssel im Spülbecken. You are washing many dishes. Sie spülen viel Geschirr. This dishwasher is washing some white plates and glasses. Dieser Geschirrspüler spült einige weiße Teller und Gläser. My daughter and I like to wash dishes together. Meine Tochter und ich spülen gern Geschirr miteinander. You are washing those dishes together. Ihr spült dieses Geschirr miteinander. Sie spülen dieses Geschirr miteinander. Dishwashers wash dishes until they are very clean and dry. Geschirrspüler spülen Geschirr, bis es sehr sauber und trocken ist. She washed that plate very well. Sie hat diesen Teller sehr gut gespült.
The refrigerator. Der Kühlschrank. Refrigerators. Kühlschränke. The eggs and the butter are in the refrigerator. Die Eier und die Butter sind im Kühlschrank. The stove. Der Herd. Stoves. Herde. Someone is cooking vegetables. Where are they cooking them? Jemand kocht Gemüse. Wo kocht man es? They are cooking them on a stove in the kitchen. Man kocht es auf einem Herd in der Küche. The oven. Der Ofen. Ovens. Öfen. He puts the food in the oven. Stellt das Essen in den Ofen. The microwave. Die Mikrowelle. Microwaves. Mikrowellen. She needs a new microwave because her microwave at home is old and broken. Sie braucht eine neue Mikrowelle, weil ihre Mikrowelle zu Hause alt und kaputt ist. The toaster. Der Toaster. Toasters. Toaster. This person's toaster is close to the microwave. Der Toaster dieser Person steht in der Nähe der Mikrowelle.